Before we start this OSI model, let me review this networking concepts yesterday what we have discussed. So we have discussed about the HTTP and HTTPS, port number 80 and 443, and why we use. We even discussed about the difference between the HTTP and HTTPS, and we talked about the FTP protocols. And in order to connect to Linux servers, you use SSH. We talked about that, and we talked about this DHCP that provides the dynamic IP addresses to the clients that are connected in our LAN, and so on. So where exactly each and every protocol sits on what layer? See, basically the communication between the multiple computers or two computers occurs with two types only. One is through TCP/IP and other is UDP. So what is TCP/IP communication one? What is UDP protocol communication at ఏంటి అంటే in TCP/IP you'll have acknowledgement. So let me draw a diagram and I'll show you. Let us assume you had a sender A and a receiver B. So if you want to communicate, the sender A wants to communicate with receiver B, so what he'll do, he'll just make a communication by, we call it as three-way handshake. In TCP/IP communication model. So here the sender first request, he'll send, it's like let me open and show up this diagram to you. So here the initiator and listener, it's like a source and destination. First he'll send an synchronous message like, are you alive? Then the destination will say that yes, I am live, we can communicate with each other. Then the initiator will forward message, okay, as you said, I got a message from you that you are existing and you are the correct person, so what I'll do, I'll send a message, okay, he'll acknowledge to this destination. Like that, here the three-way communication occurs between the sender and the listener in TCP/IP model. When it comes to UDP model, it doesn't care about whether the source doesn't care about whether the destination is there or not. అంటే source data ని పంపిస్తుందండి. He doesn't care whether the data destination కి వెళ్తుందా లేదా, he doesn't care in UDP model. So basically we use TCP more and UDP for broadcasting messages. We use TCP for sending this important data or communication with acknowledgements, and UDP for broadcasting messages. Like here, the basic difference between the TCP/IP and the UDP protocols are, in TCP/IP you'll have the acknowledgement from the destination to source. In UDP you don't have the acknowledgement. You don't bother about whether the data you transfer to the destination is reached or not. It doesn't bother about the data, the source. Okay, this is the basic difference between the TCP/IP model and the UDP model. Here we are going to discuss about this TCP/IP 7 layers of protocol in OSI model. So what are these 7 layers of protocol? So ఏంటి అంటే basically in order to make a communication between multiple computers, so they defined some procedures and protocols, and they divided that procedures and protocols into 7 layers, and we call that layers as OSI model 7 layers. So it starts with a physical layer. What is physical layer? So you have the computer A and B. So after that you have to establish a communication. In order to establish a communication between the computer A and B, you have to have a physical wire or something, right, or a Wi-Fi device. So let us assume in our scenario we had a physical cable. So let me draw a diagram where it's, here it is, A, B. So first you have to communicate these two devices, these two computers, with some of the physical thing, right? So we'll use cables. Normally cables ఏముంటాయంటే we call it as network cables. దాంట్లో two types ఉంటాయి, Cat5 and Cat6 cables. Cat5 అంటే maximum it supports 10/100 Mbps data transfer rate per second. Cat6 cable ఏంటి అంటే it supports 1 gigahertz data transfer rate per second. Okay,
సో ఫిజికల్ గా కనిపించే ఆ కేబుల్ నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ లేయర్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ దట్ కేబుల్ కమ్స్ అండర్ ద ఫిజికల్ లేయర్. It comes under the physical layer. See here, clear చెప్పాడు. Physical structures like cables, hubs, etc. That comes under the physical layer. Data link layer ante, so after establishing a connection with physical cable, so basically how do you establish a connection? So you'll insert a switch, so you'll connect all your computers to that switch. So the data communication, data ఎలా సప్లై అవుతుందంటే, the data supplies in the format called frames. So the exact data will divide into frames, and each frame consists the information like information. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫ్రేమ్ లో ఉంటుందంటే, where exactly it is coming from, what is the MAC address of that data, the source MAC address, from where it is coming and where it has to reach. సో ఈ స్విచ్ అనేది లేయర్ 2 డివైస్ లోకి వస్తుందంటే, లేయర్ 2 డివైస్ ఏంటి అంటే డేటా లింక్ లేయర్. సో బేసికల్లీ స్విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫర్ కనెక్టింగ్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్, అండ్ స్విచ్ knows that it also maintains a route table. It knows that what is the MAC address of each and every computer that is connected to switch, and it helps for transferring the frames or the data between multiple computers that are connected to switch. But it doesn't provide the IP addresses to your computers. It doesn't route this information. అంటే రౌటర్ లాగా ఫంక్షనాలిటీ చేయదండి, ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవిజన్ కానివ్వండి, అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ చేయదు. దాట్ కమ్స్ అండర్ లేయర్ 3 డివైస్, నెట్వర్కింగ్ డివైస్. So router comes under the layer 3 device, switch comes under the layer 2 device, physical cables like cat6, cat5, optical cables, fiber cables comes under the layer 1 device, layer 1, and transport layer. So we had a physical cable connected multiple computers to the switch, and a switch వెళ్ళి మన router connect చేసాం, because router provides IP addresses to your devices whatever they connected to this LAN, and also router provides the LAN size and everything will take care under the layer 3 devices. After that, you have to transport the data. So what it does, basically layer 3 లోనే data ని మొత్తం divide into packets and small packets, and it sends the packets to source and destination. ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రతి packet లో apart from this data, source address, destination address, and time to leave TTL value. Let me tell you, ఇది ప్యాకెట్ అనుకోండి, అందులో డేటా, సోర్స్ అడ్రస్, ఆ డేటా ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, డెస్టినేషన్ అడ్రస్, సో వేర్ దిస్ డేటా హ్యాస్ టు రీచ్, దిస్ ప్యాకెట్ హ్యాస్ టు రీచ్, అండ్ TTL, in what time it has to reach. ఆ టైంలో రీచ్ అవ్వకుంటే it has to destroy itself, self destruction time అంటారు, TTL, time to leave. Apart from this, it also consists of the packet number. For example, you have some information, I am Ravi. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ ప్యాకెట్స్ అనుకోండి, 3 ప్యాకెట్స్గా డివైడ్ చేశారు కంప్యూటర్. 1 2 3, I am RAVI. So first these packets are going from sender to destination. Let us assume this computer B is in destination, and this is what the computer A. సో ఈ 3 ప్యాకెట్స్ కూడా డెస్టినేషన్కి వచ్చాక, హౌ దిస్ computer, the destination computer has to decrypt those packages.
Listen the word carefully, decrypt. So before sending the data, you'll encrypt the data and you'll divide the data into multiple packets and you send the data to the destination. After reaching the packets to the destination, you have to decrypt the data and you have to present the data to the user. So on this data transfer ఉంటుంది కదండి, డెస్టినేషన్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్తుంది కదా, that transport takes that comes under this layer called transport layer. How the data has to be transported from source to destination. Transport అయ్యాక how much time it has to transport. Before transport, you have to establish a session with your destination computer. Source నుంచి destination computer ki you have to establish a session. After session establishment, you will transfer the data with the help of this transport layer. And after that, you have to break that session. You have to terminate the session. ఆ సెషన్ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ సెషన్, ఆ డేటా ఫ్లో సెషన్ క్రియేట్ చేసుకునేది సెషన్ లేయర్ అండి. సో యూ గాట్ ద డేటా ఎట్ డెస్టినేషన్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు ప్రజెంట్ ద డేటా టు ద యూజర్. సో యూ హ్యావ్ టు డిక్రిప్ట్ ద డేటా అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ద డేటా. అంటే ఫస్ట్ ఐఏఎం రావాలా, ఆర్ఏ రావాలా, విఏ రావాలా అని ప్రజెంట్ చేసేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ అప్లికేషన్స్. సో యూ డిక్రిప్ట్ అంటారు కదా, డిక్రిప్ట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్. And the final layer, seventh layer, is app layer, application layer. So here in application layer, you need some software to showcase that data to the client. For example, you transported some mp3 player, sorry, mp3 file and music file. So a session అయిపోయింది, ఆ session తో data వచ్చేసింది with the help of this transport layer, and you have to present that mp3 file to the user. How you will present? You have to play that song. So for that, you need an application called VLC player kaniyandi, MX player kaniyandi. So that players or that application or that software comes under this application layer that helps this data to present it to the user. So this is how the communication occurs between the multiple computers. This is how the data flows between one layer to another layer. So let me show you this. Like we had another diagram. Here it is. So here you'll have a device A, device B. Okay, so you want to transfer some information from A to B. So first, user ఏం చేస్తాడు? For example, I want to transfer some information that is stored in my notepad. So I was dealing with application layer. నా application ఏంటి ఇక్కడ? notepad. Okay, notepad open చేసి అందులో నేను కొంచెం data రాస్తాను and I saved the data, and then that data comes to presentation layer of small bits గా డివైడ్ అవుతుందండి. Then it establishes a session with this B computer. A session established అయ్యాక it will transport that whatever the data that you saved and you wanted to transport with the help of this transport layer. The data will be transferred from this A device 7 layers నుంచి B device 7th layer వరకు. And network layer, here comes what is the IP address, B device IP address ఏంటి, A device IP address ఏంటి, ఆ డేటాకి ఇట్ విల్ ఆ ప్యాకెట్ డివైడ్ చేస్తుందండి. ఆ ప్యాకెట్కి సోర్స్ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ అడ్రస్ అనేది అటాచ్ చేస్తుంది ఈ నెట్వర్క్ లేయర్లో. డేటా లింక్ లేయర్లో ఇట్ హెల్ప్స్ టు establish a link between these two devices, and physical layer it will transfer the data through cable, physical cable. The data will get transferred. So basically understand that the physical things మన కళ్ళకి ఏదైతే కనిపిస్తున్నాయో, కేబుల్ కానివ్వండి, ఆప్టికల్ కేబుల్ కానివ్వండి, అవన్నీ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ద ఫిజికల్ లేయర్. స్విచ్ కమ్స్ అండర్ ద లేయర్ 2 డివైస్, డేటా లింక్ లేయర్. బికాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఎప్పుడైనా RJ45 కేబుల్ మీ ల్యాప్టాప్కి పెట్టి స్విచ్కి పెట్టిన వెంటనే లైట్ వస్తుంది, ఆ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు. దట్స్ ద రీజన్ వి కాల్ ఇట్ as డేటా లింక్ లేయర్. అలా షార్ట్కట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. And the third layer, router, comes under the layer 3 device. It provides an IP addresses to your devices that are connected in the LAN. Okay.
This is what about the 7 layers and the difference between this each layer of this TCP/IP model. Guys, do you have any doubts on this? Transport session is like establishing a establishing a connection for transporting your data from source to destination. Let me explain you in detail very clearly. See, ఇక్కడ బేసిక్గా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడండి. ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ సెషన్ is for delivering and sequencing. So it will deliver your data from source to destination in sequence manner. ఏ ప్యాకెట్ ఫస్ట్ వెళ్ళాలి, ఏ ప్యాకెట్ సెకండ్ వెళ్ళాలి. నేను చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ రవి అనే టోటల్ డేటాలో యూ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ ప్యాకెట్స్. ఐఆమ్ అనే ఒక ప్యాకెట్, ఆర్ఏ అనే ఒక ప్యాకెట్, విఏ అనే ప్యాకెట్. ఫస్ట్ ఏ ప్యాకెట్ వెళ్ళాలి, సెకండ్ ఏ ప్యాకెట్ వెళ్ళాలి, సో థర్డ్ ప్యాకెట్ వెళ్ళింది. సో సెకండ్ ప్యాకెట్ వెళ్ళేటప్పుడు సంథింగ్ హ్యాపెన్, సెకండ్ ప్యాకెట్ క్రాష్ అయిపోయిందండి మధ్యలో. సో డెస్టినేషన్కి సెకండ్ ప్యాకెట్ వెళ్ళలేదు. దెన్ వాట్, డైరెక్ట్లీ థర్డ్ ప్యాకెట్ పంపిస్తే డెస్టినేషన్ తెలుసు ప్యాకెట్ నెంబర్ 1 వచ్చింది, ఎందుకంటే ప్యాకెట్ రీడ్ చేస్తుంది అది. ఏది? కంప్యూటర్, డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్. దాంట్లో ఏంటి? సీక్వెన్స్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ ద డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ ప్యాకెట్ నెంబర్ 2, కానీ ప్యాకెట్ నెంబర్ 3 వచ్చింది. సో అదేం చేస్తుందంటే తీసుకోదు ప్యాకెట్ని. ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద ప్యాకెట్ నెంబర్ 2. అగైన్ ఇట్ సెండ్స్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ టు యువర్ కంప్యూటర్, సోర్స్ కంప్యూటర్. నాకు ప్యాకెట్ నెంబర్ 2 రాలేదు. అగైన్ రీసెండ్ ద ప్యాకెట్ నెంబర్ 2 విత్ డేటా ఇన్ ఇట్. అంటే ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద డేటా ఇన్ విచ్ సీక్వెన్షియల్ ఫార్మాట్. ఏ ప్యాకెట్ ఫస్ట్ రావాలి, ఏ ప్యాకెట్ సెకండ్ రావాలి. దెన్ సెషన్ టర్మినేట్ చేస్తుంది. ప్రజెంటేషన్ లేయర్ దాన్ని డిక్రిప్ట్ చేస్తుంది. డెస్టినేషన్ సైడ్ అంటే రిసీవర్ సైడ్, అదే సెండర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ ప్రశాంత్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? Guys, any doubts from others? Prashant, can you speak a little bit louder, please? Application layer is for representing the data. మీకు వచ్చిన డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ డేటాను ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి యూజర్స్కి, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? అప్లికేషన్స్. MP3 ఫైల్స్ అయితే VLC ప్లేయర్, అదే .txt ఫార్ డేటా అయితే ఇట్ టేక్స్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ నోట్ ప్యాడ్. అదే వీడియో అయితే సంథింగ్ వీడియో ప్లేయర్ కానివ్వండి. అదే ఒక PPT అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ హెల్ప్. యూ గాట్ ఇట్? అది డెస్టినేషన్ సైడ్. అదే సెండర్ సైడ్ అయితే మనం అప్లికేషన్లో టైప్ చేస్తాం కదా, టైప్ చేసి పంపిస్తాం కదా, అందుకే ఇక్కడ డేటా జనరేషన్ అన్నాడు. సో యూజర్ విల్ రైట్ ద డేటా in the application and he will encrypt the data and he will establish a connection with other computer and he'll deliver the data in a sequential format to where he'll deliver the data by dividing it into packets and assigning the source and destination address of the IP addresses of the where it came and where it has to reach, and it will transfer the data and through cable. You got it? ఇక్కడ OSI మోడల్ ఏం చెప్పాడంటే వాడు సెండర్ సైడ్ చెప్పాడు డేటా జనరేట్ అని. అదే రిసీవర్ సైడ్ డేటా షోకేస్ ఎన్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, అక్కడ డిక్రిప్ట్ అని ఉంటుంది. అందుకే నేను డయాగ్రామ్ చూపించాను. సెండర్ అండ్ రిసీవర్ రెండు 7 లేయర్స్ యూజ్ చేస్తే హియర్. So this is what about the TCP/IP model. Now let us directly let's go back to this AWS console. So guys, I hope we have covered all this basic prerequisites to undergo this course. Like we have talked about the virtualization,
thing, we have talked about the storage thing, we have gone through some of the networking protocols and their port numbers and the devices, what the functionality of the devices, and also we have gone about this uh, what storage completed, virtualization completed, and some Linux commands. So after we launch an Linux server with Amazon Web Services, I'll teach you this Linux command, some of the basic Linux commands. Okay, so let us directly enter with Amazon Web Services. So uh, before we're doing this, I want everybody to enroll yourself with Amazon Web Services, and you have to enroll yourself, and like you have to create an account with your Gmail IDs with Amazon Web Services so that you can perform the actions on AWS console or the data centers. So నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్లో కూడా అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ హీఈస్ ప్రొవైడింగ్ హీస్ సర్వీసెస్ టు యూ. కొన్ని సర్వీసెస్ ఫ్రీ టైర్ అని కొన్ని సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాడు అండి. లైక్ యూ కెన్ లాంచ్ అండ్ 1 GB ర్యామ్ విత్ 200 GB హార్డ్ డిస్క్ ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేసి యూ కెన్ రన్ ఇట్ ఫర్ కంప్లీట్ 1 year. హీ వోంట్ చార్జ్ ఫర్ యూ దట్. హీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ ఫ్రీ ఫర్ ద ఫస్ట్ 1 year. వై? బికాస్ అలానే అన్ని సర్వీసెస్లో తన దగ్గర ఉన్న అన్ని సర్వీసెస్లో కొంత ఎక్స్టెంట్ వరకు he is providing you for free because he wanted you to addict to Amazon Web Services. He wanted you to expose his services. He wanted you to make a practice. For that, he is offering some services to you as a free tier, TIER. సో మోస్ట్లీ ఈ కోర్స్ మొత్తం నేను ఫ్రీ టైర్ సర్వీసెస్తో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. బట్ సమ్స్ కేసెస్లో కొన్ని సర్వీసెస్ వైల్ వీఆర్ టాకింగ్ మేబీ వీ హ్యావ్ టు ఛార్జ్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటే నేను చూపించినప్పుడు నాకు కొంచెం ఛార్జ్ అవుతుంది. మీరు అదే సేమ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే మీ యూజర్ నుంచి మీ అకౌంట్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫర్ దట్ ఇట్స్ లైక్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు register with Amazon Web Services. So I'll tell you how to register with Amazon Web Services on this class. So make sure that you'll register with Amazon Web Services by tomorrow class, and you'll have your own accounts with Amazon Web Services. So for registering, he'll charge you 2 rupees only. So for this, here you have to provide your it's like a credit card provide cheyali untundi. He'll charge you for registering 2 rupees. After that, what the servers you launch, how you launch, depending upon the server utilize, what are the services utilized with Amazon Web Services, he'll charge you for that. So everything we can see on the billing and cost management console. So first let me tell you how to register with Amazon Web Services. Just open up AWS, go for website aws.amazon.com. వాడు అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? Amazon.com అనేది వాడి కమర్షియల్ ఈకామర్స్ వెబ్సైట్. ఓకే, మళ్ళీ ఆ కమర్షియల్ ఈకామర్స్ వెబ్సైట్లో Amazon.in అనేది ఇండియాకి ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ Amazon.comలోనే వాడు ఒక సబ్ డొమైన్ యాడ్ చేశాడు. ఏంటి? AWS అని. దాంట్లో ఈ మొత్తం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ పెట్టాడు. అండ్ హీ సర్వింగ్ దిస్ వెబ్సైట్ త్రూ HTTPS protocol. Okay, go for sign into the console. So enter your email address right away. One second. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Are you a new user? Are you an existing user and you're returning your user password and you're logging in? No, I was enrolling for the first time కాబట్టి choose I am a new user. Okay, and just click on sign in using our secure server. Now he is asking here, provide some credentials like your name,
My name is Karthik. So again he's telling to type your email address. Enter the password. It's like your whatever the password, whatever the email ID you are given here, it is a root user account for your Amazon Web Services. Okay. Next, click on this create a account. He is redirecting you to a new web page here. So he's asking you in sign up form ఏమడుతున్నాడంటే ఇక్కడ for whom you are enrolling with us, for company or personal account. I'll go with personal account. So what is your full name? In which country do I live? I live in India. Okay, select India. Address Hyderabad. What we call it as, we can name it as Manikonda. City Hyderabad. State or province. Postal code. Phone number. And security checkup. It's like a captcha kind of thing where you have to enter this whatever the numbers you seen on this picture. FEB. So here you have some agreement kind of thing. It's like the agreement లో ఏముంటుందంటే you won't use this Amazon Web Services for the servers for hacking such kind of things. You won't use this for illegal activities and agreement లో ఉంటాయండి. Just check mark it, create account and continue. Now next, payment option. First option చూసారా, he divided his sign in form into 5 types అండి. One is contact information. నేను ఇందాక ఇచ్చిందంతా కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, నా పేరు ఏంటి, నా అడ్రస్ ఏంటి, నా ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, అది ఎన్రోల్మెంట్. నెక్స్ట్ పేమెంట్. సో హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు give some credit card details. Let me give my credit card details. Okay, here he is asking name, right? So where you wanted to make a billing address, the address what you have created or the new address? So it's like billing address. No. Do you have a PAN card? If yes, please provide the PAN card information also. I don't. Is it mandatory? Yes, star and unte mandatory అని అర్థమండి. I'll keep just as okay. Yes, enter PAN card information. What's my PAN card number? ఇదంతా ఎందుకంటే టుమారో మీరు 1 month అయిపోయాక మీ క్రెడిట్ కార్డులో బ్యాలెన్స్ పెట్టకుండా ఒక 1000 సర్వర్స్ లాంచ్ చేసి అంత బిల్ జనరేట్ చేసి తర్వాత బ్యాలెన్స్ పెట్టకుంటే వాడికి లాస్ కదండి. For that he'll take all the information from you, where exactly you're located, what is your PAN card number, what is your credit card for charging you. Okay, I don't find PAN card. ప్రస్తుతానికి అయితే నో అని పెడతాను. Click on verify card and continue. He's verifying whatever that
details I have entered. Okay, he's charging me 2 rupees. I'll get an 1 OTP password. Submit. Yes, he charged me 2 rupees. Okay, payment information is done. Next, identity verification. నేను ప్రొవైడ్ చేసిన ఫోన్ నెంబర్ కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసుకోవడానికి 7BP2GB and country code, country phone number, no extensions, it's just a phone number. Now here, by pressing on this call me now, he'll call to my mobile and he'll provide some 6 or 4 digits code I have to enter here. Let's do it. Call me now. So అక్కడ కాల్ చేస్తే ఆ కాల్లో I have to say 7416 అండి. Hello, this is an automated call from Amazon Web Services. Using the touchpad on your phone, please enter the 4-digit PIN number that was displayed on your screen. You may also say the PIN 1. We have successfully verified your PIN. Please return to Amazon. So I entered this 4 digits PIN number on the call. Automatically it is redirected to next identity verification. Let's say it's completed. Now next plan is to choose a support plan, and basically he divided the support plan into 3 types. One is basic, second is developer, third is business. What is the difference between this basic, developer and business enti ante basic plan lo ante meeku podduna edaina inquiries unnai ankondi, like you had some problems, you on the basic plan just you can raise an email to the AWS people, so those people will respond to you within a day. If you go with developer plan, you can call them and you can mail them. For this he'll charge you $30 per month. Okay, దీనికి కూడా 1 day minimum 12 to 24 hours రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుందండి. అదే బిజినెస్ ప్లాన్ అనుకోండి, he'll charge you $100 per month. కాకపోతే వెంటనే స్పాంటేనియస్లో విత్ ఇన్ 1 hour you'll get a response from him. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ ఉంది, క్రాష్ అయిపోయింది, మీకు ఎందుకు క్రాష్ అయిందో అర్థం అవ్వట్లేదు, అండ్ యూ వాంటెడ్ టు రిపేర్, మీరు మ్యాక్సిమం ట్రై చేశారు రిపేర్ చేయడానికి, మీ వల్ల కాలేదు. దెన్ you can raise a mail saying him that my server is crashed, please look into the issue. Then he'll respond to you if you go with business plan within a hour. అదే బేసిక్ ప్లాన్ అయితే 24 hours. మీరు అడగొచ్చు, సార్ నేను ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో నేను ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ పెడతాను కదా, వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ వాళ్ళు బేసిక్ ప్లాన్ వచ్చే వరకు ఆ 1 hour వరకు నా వెబ్సైట్ డౌన్ ఉంటుంది కదా, ఇది నా బిజినెస్కి లాస్ కాదా అని మీరు అడగొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ యువర్ ఆర్కిటెక్ట్ సచ్ ఎ వే దట్ యువర్ ఆర్కిటెక్ట్ షుడ్ కంటైన్ ద ఫెయిలోవర్స్ సర్వర్స్. ఒకటే సర్వర్లో కాకుండా ఇఫ్ సర్వర్ ఫెయిల్స్ you'll introduce your ELB, elastic load balancer, or high availability thing, so that the secondary server, the passive server, make it as 2 servers. మీ వెబ్సైట్ వచ్చేసి 2 సర్వర్లో పెట్టండి, యాక్టివ్ సర్వర్ అండ్ ప్యాసివ్ సర్వర్. ఒకవేళ యాక్టివ్ సర్వర్ రెస్పాండ్ అవ్వకుండా యాక్టివ్ సర్వర్ డౌన్ అయినా వెంటనే విత్ ఇన్ ఏ minute or less than a minute your passive server has to be up and running and it has to serve the website to your clients. Such a way the architect guy has to design the architect with Amazon Web Services. ఓకే, లేదు నా ప్రైమరీ సర్వర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంది, ఆ సర్వర్ క్రాష్ అయింది, నాకు ఆ డేటా కావాలి అంటే నో ప్రాబ్లం. మీకు ఇక్కడ క్రాష్ అయింది సర్వర్, జస్ట్ డిటాచ్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్. డిటాచ్, లిసన్ ద వర్డ్ కేర్ఫుల్లీ, DETACE, డిటాచ్ అటాచ్. మీ ఇన్స్టెన్స్, మీ AWS ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ ఉంటుంది కదా, సర్వర్ ఒక హార్డ్ డిస్క్ డిటాచ్ చేసి ఆ హార్డ్ డిస్క్ వేరే ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేయండి. ఐ మీన్ టు సే దట్ అటాచ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద హార్డ్ డిస్క్ యూ హ్యావ్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్ కంప్యూట్ ఆర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్,
detach the hard disk and attach the hard disk to another instance, compute instance. అంటే మదర్ బోర్డ్, ప్రాసెసర్ అండ్ ర్యామ్కి అటాచ్ చేసి ఆప్ చేసి ఆ డేటాని రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ attach whatever the hard disk that you have detached to another computer as a secondary volume, and you can retrieve your data. ఇవన్నీ ట్రబుల్ షూటింగ్స్ అండి. I'll tell you on later classes. So for this, right now I was going with basic plans because I don't want to charge this $30 or $100 per month. Okay. Yes, yes. Yes, yes, for education and training purposes, basically we'll go with basic plan. అదే every organizations ఉంటాయి కదండి, కంపెనీస్ అయితే they'll 100% they'll go with business plans only. Okay. Hey, Karthik, one more question actually. Yes, Madhu. See, when you are making that payment, right, here you are getting an OTP confirmation for in case, okay, in a worst scenario, that you're trying to consume typically some 100 servers or some, you try to utilize some resources, hardware resources. So in that case, he will try to, without, I mean, the payment gateway, they have two payment gateways. If you go for PayPal payment gateway, you even don't get OTP. It directly deducts the amount. So is that the same case with Amazon in case if you try to consume more resources? Yeah, good question, Madhu. Or it Let asks you let me tell- self-authentication or not actually? yes, yes, we can enable like మీ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే I understood. See, you can keep your budget threshold for your account. See, like I don't want to charge more than $50 per month on billing and billing and cost management lo akkada you can keep a threshold for your cost, saying that if something is crossed more than $50 of your RO resources utilization cross more than $50, he'll notify to you Okay. through email or SMS or call. Like that we can activate on later after enrolling. Okay. Okay, So where I'll can tell we you on check later these classes. options? And Okay. also Yeah, fine. you can enable this multi-factor authentication onto this AWS account also. Like ఇప్పుడు ఏంటి యూజర్ నేమ్ Okay. అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తుంటే నేను ఎంటర్ అవుతున్నాను. Let us say No. you want to make it more standardized by providing it like OTP passwords to your messages, OTP messages to your mobile or email. That can Okay. also we can achieve. We call it as Okay. MFA devices, and also we can get this Right. MFA OTP password kind thing to MFA devices. Let me tell you what is MFA devices. MFA devices for AWS. మన పాత సినిమాలో ఇంగ్లీష్ సినిమాలో ఒక బార్ కోడ్ స్కానర్ లాగా ఒక చిన్నగా ఉంటుంటుంది చూడండి. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇది ఇది కూడా ఇలా ప్రతిసారి మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ డివైస్ మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ డివైస్ కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, ఓటీపీ 6 డిజిట్స్ నెంబర్. ఆ VPN. నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు లాగిన్ అవుతారు. Okay. Yeah. ఇవి Understood. మోస్ట్లీ ఎక్కడ వాడతారు అంటే మన ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కో కంపెనీస్ లో కదండి. బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు హీస్ డీలింగ్ విత్ సమ్ $1,000 లైక్ $10,000 $50,000 ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అకౌంట్. Such scenarios, they'll use this MFA devices for safeguarding their servers. Correct. And also you can get this MFA device to your mobile also. మీ మొబైల్లో you can install AWS virtual MFA app. Okay. For there also to your mobile ID it will pop up a message. అలా కూడా రావచ్చు, SMS తో రావచ్చు, email తో రావచ్చు. I'll tell you later on classes. Okay. Okay. Understood. Yeah. Thanks. So right away, where are we? I was done with this registration. Yes, registration confirmation. Welcome to Amazon Web Services. Thank you for registering with us, and I had an account with Amazon Web Services, so I'll sign into the console. Sign into the console. Oh wow. Again, the thing is that I have verified my phone number, but I have to verify the email. Let me enter into this. Welcome to Amazon Web Services.
So he's just telling you are eligible for the free trial for the next 12 months for the as first time you have enrolled your mail ID with us. So free trial లో ఏమొస్తాయి ఇక్కడ చూడండి అని ఇచ్చాడు by visiting our free trial page. ఓకే నో ఈమెయిల్ వెరిఫికేషన్ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకున్నాడు ఓకే సైన్ ఇన్ టు కన్సోల్ enter the password no go for this I am returning user and I have already existing Amazon web service user so ఇక్కడికి వెళ్ళండి not with I am a new user what he is telling shortcuts and recently viewed services we can keep here start guide AWS services just skip this just let me directly go to the dashboard okay view dashboard or just click here ఈ చిన్న డబ్బా ఉంది కదా ఈ డబ్బా మీద క్లిక్ చేస్తే you'll go for here ఓకే GUI చేంజ్ చేశాడండి మీ అకౌంట్కి మనం క్రియేట్ చేసిన కొత్త అకౌంట్కి he changed the complete graphical user interface of the console మోస్ట్ రీసెంట్ గా యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా అవి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు ఓకే ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ దిస్ సెక్షన్ you will find recently used services and most whatever the services you use okay here from here service health law he's saying that all services are operating normally on all regions at what region Singapore region right away I was in Singapore region I said you with Amazon Web Services he has the data centers throughout the world at different regions ఆ regions ఏంటి అంటే ఇవన్నీ regions లో తనకి data centers ఉన్నాయి సో నేను ఇప్పుడు సింగపూర్ ఇక్కడ సింగపూర్ చూస్ చేశాను కాబట్టి అజ్యూమ్ దట్ ఐ వాజ్ కనెక్టెడ్ టు సింగపూర్ డేటా సెంటర్ ఇఫ్ ఐ చూస్ హియర్ ముంబై నో he will redirect this connection to Mumbai data center okay now I am connected to Mumbai data center so these are all the services what he is offering దాంట్లో all AWS services ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయండి categories compute services ఇవి storage services database services networking services developer tools management tools we'll talk about these categories on tomorrow class why he divided into this many categories what this category is about what are all the sub services that comes under this category ఐఎమ్ అడిక్టెడ్ టు ఓల్డ్ కన్సోల్ అండి ఇది ఈ కన్సోల్ వచ్చిందా ఈ కన్సోల్ ఇలా ఉండదు పాత కన్సోల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐల్ షో యూ లెట్ మీ లాగిన్ ఇన్ టు మై అకౌంట్ అండ్ ఐల్ షో యూ నా పాత అకౌంట్లోకి లాగిన్ చేసి చూపిస్తాను actually the console has to be like this okay from here you can clearly see that under the compute what are all the services available under the storage what are all the services available
and where I was in which region, Ireland లో ఏ region లో ఉన్నాను. బట్ నో ఒక కంప్లీట్ జియో చేంజ్ చేశాడు, మోస్ట్లీ యూజ్డ్ సర్వీసెస్ అని, అండ్ ఆల్ సర్వీసెస్ని ఇక్కడ పెట్టాడు. ఓకే, so on tomorrow class we'll talk about the services, and tomorrow we'll start with VPC, a virtual private cloud that comes under the category network. And before even starting this VPC, we'll talk about these categories and the services that are in the categories, and what services I was going to teach you on this console. Okay, okay guys, that's it for today class. Any doubts on this today's session? Yes. Yes, we have to select in which region you wanted to perform the actions. If right away I was connected to Ireland, if I launch a server instance in Ireland, ఐర్లాండ్ డేటా సెంటర్లో నా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవుతుందండి. అక్కడున్న డేటా సెంటర్లో అక్కడున్న సర్వర్స్లో ఒక VM లాంచ్ అవుతుంది, వర్చువల్ మిషన్. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం లాంచ్ చేసుకోవాలి. నేను జనరల్గా నేను ఇండియాలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు దగ్గర డేటా సెంటర్ ఏది ముంబై. సో ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు లాంచ్ ద VMs ఇన్ ముంబై రీజియన్ బికాస్ లేటెన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎ లెస్ లేటెన్సీ. సి వాట్ ఆర్ ద లేటెన్సీ? లేటెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే I'll tell you all the AWS region latency. AWS latency check అని గూగుల్లో టైప్ చేస్తే you will have a very good cloudping.info. ఇక్కడ నుంచి you can check all the AWS data centers latency. From here నా ఇంట్లో నుంచి నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నా కంప్యూటర్కి ఎంత లేటెన్సీ ఉంది అంటే, జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ సెకండ్. To Virginia, I was 335 ms milliseconds latency. To California, దగ్గరలో ఏది ఉంది? ముంబై 144, సింగపూర్ milliseconds. సో సింగపూర్ లేటెన్సీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ లాంచ్ ఎ సర్వర్ ఎట్ సింగపూర్ రీజియన్. నార్మల్గా ముంబై రావాలి, మనకి సింగపూర్ కన్నా ముంబై దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి. Again we'll perform this recheck. ఓకే, ముంబై వచ్చింది చూడండి, 59 milliseconds latency ఉంది. సింగపూర్ 120 milliseconds ఉంది. సో ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు లాంచ్ సర్వర్స్ ఎట్ ముంబై రీజియన్ బికాస్ అక్కడ ఏదైనా వెబ్ సర్వర్ లాంచ్ చేసినా ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. అదే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ సర్వింగ్ టు ఐర్లాండ్ పీపుల్, ఇట్స్ బెటర్ యూ కీప్ యువర్ వెబ్ సర్వర్ ఎట్ ఐర్లాండ్ రీజియన్. Or if you had a clients all over the world and you have bothered about your load page or content delivery, then better you keep multiple servers at different regions of this world and serve this content on those web servers to ఆ దగ్గరలో ఉన్న region people ki. And we call this kind of serving as geolocation serving. We'll talk about all these different kind of serving, the website content, latencies and everything on Route 53 service, DNS service మన దాంట్లో ఉంటుందండి. While we are talking about this Route 53 service, I'll tell you about them. Okay, how do you want to serve your website to the clients? Yes, Prashant. Yeah, same console you work on the real time at your offices also. సో నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయింది కూడా నా ఆఫీస్ అకౌంట్ అండి, entries_, infotry solutions. నాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగపూర్లో ఐ హ్యాడ్ post my billing and cost, we can see everything for my account with my office. నాకు ఈ 8 daysకి చూడండి, ఈ మంత్ ప్రతి మంత్కి ఎండింగ్లో జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఈ 8 daysకి ఐ గాట్ చార్జ్డ్, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్, ఈస్ గెటింగ్ ద బిల్లింగ్ $233. ఓకే, ఆ $233లో ఫర్ EC2 హీ చార్జ్డ్ $123. ఫర్ VPC అంటే ల్యాన్ క్రియేషన్కి VPN టనల్స్కి హీ చార్జ్డ్ $50. ఫర్ RDS డేటాబేసెస్కి హీ చార్జ్డ్ $47 ఓన్లీ ఫర్ దిస్ 8 days.
అంటే 8 డేస్లో ఎన్ని సర్వర్స్కి, దాంట్లో చాలా ఉంటాయి మళ్ళీ VPCలో నేను ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క సర్వర్కి ఒక్కొక్క ప్రైసింగ్. ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళాలంటే I'll tell you later on later classes how to view the in detail billing and everything, how to calculate the pricing of that resources, how to estimate the pricing of that resources, everything. Okay, yeah, it's an business account, not the personal account. సో బోత్ GUIs గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ మనం ఇందాక ఎన్రోల్ చేసుకునేటప్పుడు పర్సనల్ అకౌంట్ ఆర్ కంపెనీ అకౌంట్ ఉంటుంది కదండి, జస్ట్ ఫర్ హీజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ హాస్పిటల్, అంతేగాని మీకు పర్సనల్ అకౌంట్తో వెళ్ళినప్పుడు నాకు వేరే అన్ని సర్వీసెస్ రావు, కంపెనీ అకౌంట్తో వెళ్ళినప్పుడు అన్ని సర్వీసెస్ వస్తాయి, అలాంటివి ఏమి ఉండదు. ఓకే, he'll expose all his services to you through console. From there it's your choice whether to whether what services you want to utilize or you play with. బేసిక్ ప్లాన్ లో ₹2 కాదండి, టు ఎన్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్. ఆ ₹2 కూడా ఎందుకు చార్జ్ చేస్తున్నా అంటే మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టో రాంగో చెక్ చేసుకోవాలి కదా వాడు, అందుకు వాడు ఒక ₹2 చార్జ్ చేసి చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. మంత్ ఎండ్ బిల్డింగ్ వస్తుంది. మీరు ఈరోజు ఎన్రోల్, నేను ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, నేను ఈ మంత్లో ఎన్ని సర్వర్స్ లాంచ్ చేస్తాను, దాన్ని బట్టి మంత్ ఎండింగ్కి నాకు బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. బిఫోర్ లాంచింగ్ ఐ టెల్ యూ ఆ సర్వర్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏంటి. మీరు ఎన్రోల్ చేసిన వెంటనే ప్లీజ్ డోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్స్. మనం ఎవ్రీ క్లాస్లో వాట్ ఎవర్ ఐ టెల్ యూ, యూ విల్ go day by day. First, well, let me tell you all the theory concepts, what exactly is what. Let me show you by doing this on my account and I'll get charged for that. Later you decide whether you wanted to get charged and you wanted to perform the actions. But mostly నేను సర్వీసెస్ అన్ని ఈ క్లాస్లో ఏవి చెప్పినా అన్ని ఫ్రీ టైర్ కిందికి మాత్రమే చెప్తాను. ఓకే, విత్ ఇన్ ద ఫ్రీ టైర్ ఐ టెల్ యూ ఆల్ ద సర్వీసెస్. యా, ఐ మేక్ షూర్ యూ వోంట్ గెట్ చార్జ్. కానీ కొన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఊప్స్ వర్క్, డెవాప్స్ సర్వీసెస్, అక్కడ చార్జ్ పడాల్సింది. గైస్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. నేను ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడాలి, టైం తీసుకుంటాడు. మా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కొంచెం డిలే చేయండి, ఇంకా వేరే ప్రొక్యూర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ప్రొక్యూర్మెంట్స్ కలిపి పంపించండి అని చెప్తున్నారు. ఫర్దర్గా వేరే టైప్స్ లైక్ సర్వర్స్ అండ్ we directly deal our servers procurement with Dell. We'll talk about this later. So right away, I'm busy now. I'll call you later. Okay? Yeah, hello guys. Hey Karthik, actually, can you please send us those networking videos, right? You want those networking videos? What Yeah. kind of networking School videos? class. I mean, you said right regarding Yeah, I networking. sent it already. నేను పంపించాను It's కదా, in drive. నిన్న పంపించాను అందరికి, అవును. మెయిల్స్ వచ్చాయి కదా. I shared those videos with you through YouTube. యూట్యూబ్ లో పెట్టారు, ఆ లింక్ ఏం రాలేదండి. ఒకసారి మీరు మీ మెయిల్ ఐడి చెప్పండి. kirti.madhu6 అని ఉంటుంది. One second, let me check. Let me stop this